Today we will start from rounding of the uncertain digits. When the quantities with different degrees of freedom are to be added or subtracted, then we have to round off some uncertain digits. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we have to round off some uncertain digits. And for this rounding, there are number of rules. First, we consider rule number 1. When the digit to be dropped is more than 5, then the next digit to be retained should be increased by 1. A number, for example, consider this number 5.086. Number of significant digits in this number is 4. 4. Okay. 4 ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ്സ്. നമുക്ക് 3 സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ്സ് മതിയെന്ന് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മതിയെന്ന് കരുതുക. Here there are 3 decimal points. So if we want to change the decimal points into 2 or number of significant digits into 3 in this case, then we want to round this number. So sometimes we need rounding. So last digit we want to remove. And here we can see that this last digit is 6. 6 is greater than 5. So we want to add 1 to this next digit, 8. So our number is now 5.09. Is rule clear ayo? Yes, miss. Yes, miss. Then next rule, that is rule number 2. When the digit to be dropped is less than 5, then next digit should be retained as it is. Suppose our number is 5.083. Here there are 3 decimal points, and if we need only 2 decimal points, then we can drop this 3. Then our answer will be 5.08. This 3 is less than 5. So we can discard it, and the number is final answer is 5.08. This is rule number 2. So when the digit to be dropped is less than 5, the next digit should be retained as it is. Then rule number 3. If the digit to be dropped is equal to 5, then there are 2 rules. First one, if the next digit to be retained is increased by 1, if it is an odd number. So consider this number. It is 5.075. Here, the last digit that we want to discard is 5. Then check the next digit. Here, this digit is odd number. If it is an odd number, add 1 to this odd number. So our answer is 5.08. Then second rule, if the next digit to be retained is an even number, keep it without any change. So check the second number. It is 5.085. Here the last digit that we want to discard is 5. So check this digit. This digit is even number. So in final answer, keep it without any change. So the answer is 5.08. So these 3, they are the rules of rounding a number. So first rule is when the digit to be dropped is more than 5, then the next digit to be retained. Next digit to be retained should be increased by 1. Second rule, when the digit to be dropped is less than 5, then next digit should be retained as itself. Third rule, if the digit to be dropped is 5, if the next digit to be retained is increased by 1, if it is an odd number. If the retained number is an even number, keep it without any change. Next we consider
Rules for arithmetic operations with significant figures. Here also there are number of rules. First one is rule 1 for arithmetic operations with significant figures. Rule number 1 is in addition or subtraction, the final result should retain as many decimal points as in the number with the least decimal places. We can explain this with the help of an example. Suppose we want to add two numbers. The numbers are 3.25 and 1.6. Add these two numbers. Then our answer is 4.85. Then in these two numbers, first number of decimal point or decimal places, it is 2. Second number 1. So in our answer, the number of decimal places should be 1. Least number of decimal places ആണ് ആൻസറിൽ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Here we want to round this number. അപ്പൊ റൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റൂൾസ് നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 5 ആണ്. സോ ചെക്ക് ദിസ് നമ്പർ. ദിസ് ഇസ് ഈവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. So our answer is 4.8. Consider the second example. Here the first number is 3.243. Second number 1.13. Here the decimal place is 3 and here it is 2. So in our answer we need only 2 decimal places. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ ആൻസർ? 4.373. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2 decimal places ആക്കി മാറ്റാം. So we can discard this 3. 3 it is less than 5. So our answer is 4.37. 4.37. So our answer is 4.37. Then rule number 2. In multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as there in the number with the least significant figures. Addition rule. In addition and subtraction, final result should retain as many decimal points. In multiplication and division, final result should retain as many significant figures as there in the number with the least significant figures. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ 2 നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഏതിനാണോ ഉള്ളത് അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസറിൽ എഴുതേണ്ടത്. So consider one problem. If the length and breadth of a rectangle are 3.013 meter and 7.35 meter, calculate the area correct to significant figures. So we can calculate the area of the rectangle. We know that area equal to length into breadth. So our length is 3.013 and breadth is 7.35. When we multiply these two together, then we get the answer as 22.14555. And the unit is meter square. Area unit namukariya meter square. So our answer is 22.14555 meter square. According to this rule, we want to change the number of significant figures in this answer into 3.
3. 3. So our answer is 22.1 1. 22.1 meter square. Clear ആയോ ഇത്? Yes, yes. Doing multi-step calculations. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരാം. അതായത് ഒരു റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരാം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ആ കേസിൽ keep at least one more significant digit in intermediate results than needed in your final answer. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 3 എന്നുള്ള ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ്സ് 3 ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 22.1. പക്ഷെ ഈ ആൻസർ നമുക്ക് വേറൊരു കാൽക്കുലേഷനിൽ കൂടി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 4 ആക്കി മാറ്റും. ഫൈനൽ ആൻസറിൽ 3 ആണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ്സിന്റെ നമ്പർ വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ആൻസർ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷനും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഡിജിറ്റും കൂടി എഴുതും. ആ കേസിലാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വരും? 22.14 എടുക്കണം. ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനിലാണെങ്കിൽ we need this much 22.1 itself. The next topic is dominant error. നമ്മൾ കുറെ എറേഴ്സ് പഠിച്ചു. എറർ കാൽക്കുലേഷനിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ഡോമിനന്റ് എറർ? ഈ എസ്സേയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ഡോമിനന്റ് എറർ എന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കാം. So here we consider the dominant error. 2 black holes were observed by NASA. The usual procedure to estimate the large distance, that is in the case of heavenly bodies like planets, stars, etc. The distance calculation, for distance calculation, we can use Hubble's law. So for large distance calculation, we can use Hubble's law. According to Hubble's law, velocity with which 2 galaxies move away from each other is given by V equal to h into d. ഇതാണ് Hubble's law. അതായത് velocity with which the bodies are moving is equal to a Hubble's constant h into distance of that bodies from Earth. So when NASA observed 2 black holes, we can calculate the distance of that black holes from Earth using this equation. So in the case of a large distance, we can find out the distance of such bodies from the Earth using Hubble's law. So here the equation for calculating this distance is V equal to h into d. H endana? Hubble's constant, d distance of such bodies from Earth. So if we know this V and Hubble's constant h, then we can calculate d. That is the normal procedure. And the V we can measure accurately from Earth. But for this h is Hubble's constant. It is known only with a precision of 10%. So if we calculate the distance of such bodies from Earth, then the error in that calculation, major part will be from this h. So such error, we can call it as dominant error. So error in determining d is almost entirely due to the error in this Hubble constant. So error in Hubble's constant in this case, it is known as dominant error. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക.
ഇപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്തത് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക, ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തതിൽ ഒത്തിരി എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയയിലുള്ള എറർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക? ലെങ്ത്തിന്റെ മെഷർമെന്റിൽ നിങ്ങൾ എറർ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഏരിയയുടെ എററിന്റെ മേജർ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എറർ ഇൻ ദിസ് ലെങ്ത്. അത് നമ്മൾ അവിടെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഈ കേസിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ എച്ച് പ്രിസിഷൻ 10% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബി നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ എച്ചിനുണ്ടാവുന്ന എറർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എററിന്റെ മുഖ്യ കാരണം. Such errors we call it as dominant errors. So if we measure a particular quantity, then after calculation we get certain error in that measurement. If it arises mainly due to one parameter, such one we call it as a dominant error. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഹെവൻലി ബോഡീസിന്റെ കേസിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ കേസ് നോക്കുക. ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് 2 ഒബ്സർവ് ചെയ്തു നാസ. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എർത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് യൂസിങ് ഹബിൾസ് ലോ. ആ ഹബിൾസ് ലോയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. വി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി. എച്ച് എന്താണ്? ഹബിൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഫ്രം എർത്ത്. ഇനി വെലോസിറ്റി വി. വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 ബ്ലാക്ക് ഹോൾസും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദേ ആർ മൂവിങ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ, അതാണ് വി. ഈ വി നമുക്ക് അവരുടെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് എർത്തിൽ നിന്ന് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ആക്യുറേറ്റ്ലി. ഇനി എച്ച് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രിസിഷൻ ഈസ് ലെസ്. അതിന്റെ പ്രിസിഷൻ 10% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ എറർ ഉണ്ടെന്ന്, കൂടുതൽ എറർ ഉണ്ട്. സോ വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് D using this equation, then error occurring in that calculation is mainly due to error in this H. So error in this H is known as a dominant error in this calculation. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എറർ mainly due to error in H ആണ്. Such type of errors we call it as dominant error. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എററിന്റെ മേജർ പോർഷൻ വേറൊരു ടേമിലുള്ള എറർ കാരണമാണെങ്കിൽ that we call it as dominant error. Then external errors. External errors depends on the nature of surroundings. So external errors depends on the nature of the surroundings. So it is due to external conditions like temperature, humidity, wind, Earth's magnetic field, vibration, etc. So due to these conditions or sudden change in these conditions, if there is any change in reading, then there will be some error in our observation. Such errors we call it as external errors. In order to minimize these external errors, experiments are to be repeated under suitably altered conditions and take the mean value. And necessary corrections may be applied from theoretical considerations also. നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേഞ്ച്, വിൻഡ്, എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച്, വൈബ്രേഷൻ എക്സെട്ര, ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എററുകളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അത് പേഴ്സണൽ എററോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എററോ അല്ല. ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ചേഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ്പെരിമെന്റ് പല
കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, പല ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എററിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് ദിസ് എറർ, experiments are to be repeated under suitably altered conditions. Then after that, take the mean value. അപ്പൊ ഇത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? We can compare it with theoretical value. If our value is much different from that theoretical condition, due to this change, we can apply suitable corrections by considering theoretical value. Next one is calibration error. So here, first we want to consider what is meant by calibration. Calibration is the process of establishing relation between measuring device and those of a standard apparatus or standard instrument. So the process of establishing a relation between measuring device and those of standard apparatus, it is known as calibration. Such a standard could be another measurement device of known accuracy. അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പാരറ്റസുമായിട്ട് നമ്മളുടെ അപ്പാരറ്റസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. Then find the relation between these two. That process we call it as calibration. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട്, ആ അപ്പാരറ്റസിൽ കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിൽ കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ആ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ സച്ച് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പാരറ്റസ് കുഡ് ബി അനദർ മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസ് ഓഫ് നോൺ ആക്യുറസി. കൂടുതൽ ആക്യുറസി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആക്യുറസി ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുക. The difference between values indicated by our device and the standard device, it is known as calibration error. So the difference between values indicated by the measuring instrument and the standard device is known as calibration error. എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ടോ? ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ലാബില് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ദി പർപ്പസ് ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിനിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി മെഷർമെന്റ് and to ensure the proper working of the instrument. ഇതാണ് രണ്ട് റീസൺ. The purpose of calibration is for maintaining the quality of measurement and to ensure the proper working of the instrument. And outcome of such comparison is, ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു, അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവൈസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്കം, മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇതിന് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, no significant error being noted on. Second case, there is a significant error noted but no adjustments made. ഇത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ എറർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ്. തേർഡ് കേസ്, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എറർ നോട്ടഡ് ആൻഡ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ടു കറക്റ്റ് ദി എറർ ടു ആൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ലെവൽ. ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസുകൾ, അവസാനത്തെ രണ്ട് കേസസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എറർ ഉണ്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ആ പാരറ്റസ് വെച്ച് റീഡിങ് എടുത്താൽ റീഡിങ് തെറ്റായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ റീഡിങ്ങിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു, എന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരിക. പക്ഷെ കാലിബ്രേഷനിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ്, കാലിബ്രേഷൻ മീൻസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കാലിബ്രേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാലിബ്രേഷൻ
കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതില് മീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. പക്ഷെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതിനാണ്, കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. A correction card is placed with the instrument indicating the error after this calibration. സാധാരണ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ കൊടുത്താല് അവരൊരു കാലിബ്രേഷൻ കാർഡ് തരും. എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ കറക്ഷൻ കാർഡ് അവിടെ വെക്കും. അതായത് ഇതിന്റെ റീഡിങ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് തെറ്റാണ്, ഇത്ര പെർസെന്റേജ് മുകളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാലിബ്രേഷൻ കാർഡും കൂടെ അവർ തരും. So correction card is placed with the instrument indicating error. And we need this calibration for following reasons. ഏതൊക്കെ കേസുകളിലാണ് നമുക്ക് കാലിബ്രേഷൻ വേണ്ടത്? അപ്പൊ we need calibration or calibration is required for the following conditions. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, when it is a new instrument. ഒരു പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്, അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. വാങ്ങുന്ന കേസുകളിലല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റില് നമ്മളത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പയർഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ്. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു, നമ്മൾ ആളെ വിളിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യിച്ചു, അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പയർഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ്. Next one, when a specific time period has elapsed. കാലം കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോഴോ 1 വർഷം കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. When specified operating hours have elapsed. അത് ചിലത് പറയും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇത്ര വരെ അത് നന്നായിരിക്കും, 1 ഇയർ വരെ നന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇയേഴ്സ് വരെ നന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ 1 ഇയർ കഴിയണമെന്നില്ല, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. Then before, end or after a critical measurement. നമുക്ക് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റിന് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഈ ഡാറ്റ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മള് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. Then after exposed to a shock or vibration or physical damage. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടായി, ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു, ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. Then whenever observations appear questionable or do not match. നമ്മൾ റീഡിങ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എററുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നു, തിയറട്ടിക്കലി കിട്ടേണ്ട വാല്യൂസ് ആ പാരറ്റസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല, ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്.